Hello everybody, welcome back again with another video. Today is the day where I'm going to do my exercise, and today it is gonna be my, my legs workout. And yep, I think I'm quite ready for doing this workout because I slept well. I trained in the morning, not trained in the morning. I already work in the morning, melakukan ngajar pagiku karena aku ada ngajar pagi tadi di jam 8 sama di jam berapa ya? Aku lupa, jam 9.40 lah, karena it's supposed to be like 9:30 tapi cuma 40 karena dari Sanur ke Jimbaran aku langsung maraton gitu. Setelah ngajar yang A langsung ngajar yang B. Untungnya klienku tuh ngerti dan gak apa-apa sama itu dan oke-oke aja. Dan ya aku udah bilang di hari sebelumnya bahwa aku tuh kemungkinan besar akan telat karena pertama itu cukup jauh, terus ada macet, terus juga di samping itu aku takutnya akan hujan di hari esoknya, yaitu di hari ini. Kemarin aku bilang ke klienku, bener aja tadi pagi itu hujan deras di mana-mana dari pagi sampai siang, kayaknya sampai sore, dan sekarang ini kayaknya masih gulem atau mendung gitu, dan possibly gonna rain again. Dan ya aku lakukan itu, terus hujan di mana-mana, terus aku punya jaket atau jas hujan itu basah, semuanya basah, tapi udahlah nggak apa-apa, udah aja aku selesaikan aku punya kewajiban untuk melatih klienku, ya udah sama aku. Dan I think I'm okay right now, meskipun aku sedikit flu, sedikit aja. So I think I can recover from it tanpa aku concern tentang aku punya flu ini dan harus minum obat dan sebagainya. Jadi aku nggak perlu. I think my body still can take care of it. Jadi nggak usah pakai obat dan tinggal istirahat yang baik aja. Dan tadi aku juga dapat istirahat. Beres aku ngajar, pulang, mandi, makan, istirahat, dan bangun aku rasanya oke-oke aja. Dan habis itu aku sebelum latihan aku baca buku dulu, dan baca bukunya aku masih belajar tentang gimana caranya melakukan argumen yang baik, bereaksi terhadap argumennya itu tuh secara positif. Terus dari yang aku baca barusan itu kayak gimana caranya kita itu menerima kebenaran yang pahit untuk kita. Jadi kita itu harus benar-benar bisa menerima hal tersebut, dan akhirnya kita bisa berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang kita punya, seperti sok tahu jadi orang, atau sombong jadi orang, atau merasa tahu semuanya tapi ternyata kita cuma tahu hal-hal sedikit aja atau hal-hal kecil aja dari hal-hal tersebut yang kita tahu. Jadi kayaknya pembelajarannya itu masih seputar itu aja. Dan ya, I'm having a difficulty lately untuk baca buku ini karena tadi itu ada beberapa kalimat yang aku benar-benar harus type it up untuk aku supaya ngerti apa arti dari kata-kata tersebut yang kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, that's part of the learning, jadi that's good. Now I'm gonna train my legs. I'm gonna start it with squats as last week, seperti minggu lalu. Habis itu ada leg curl. I don't know how many sets that I'm gonna do, tapi aku akan coba 3 set. Habis itu ada calf raises, habis itu camel crunches, and I'll start with squats, barbell squats. It's gonna be at 135 kilos. It is gonna be my PR for sleeveless, beltless. Jadi ya seperti itu, mudah-mudahan bisa
intense. You gon' see me end this. I will be ascending. I don't ever slack. I got my eyes on a prize. What I see for my life. I don't float, no, I fly. Do or die. Cause you gotta do or die. There ain't no compromise. Get ready for a fight. Do you wanna see what you're made of? What if there was no one to save us? Would you leave it all on the pavement? Down with some straight blood. Yup, that was it. Ya, aku cuma ngelakuin 4 repetisi aja karena memang diturunin repetisinya dan aku ngerasa oke sih di beban ini. Tapi bukan berarti aku akan melakukan beban ini. So, I think this thing is still at RPE what 7 or 7.5. I think I can do like 3 more on this one if I'm forcing myself. So, ya sekarang minggu depan paling aku akan naikin 5 kilo. Jadi kita ke 140 minggu depan. But for now, let's just do the back off sets. Dan yeah, it is gonna be at 122.5 kilos. So far so good. Nafas dulu. Still working to surpass. Everybody getting past on my way up fast. So watch out for me now. Everybody in this town will be looking at my crown. I got my knuckles all wrapped. Blood drips from the scabs. Bloody fists from the jabs. Do you wanna see what you're made of? What if there was no one to save us? Would you leave it all on the pavement? Would you hit the ground with some straight blood? I just wanna find One more. I'ma put everything in it. I'm in this life to win it. This is just the beginning. Do you want it bad? Do you want it bad? Do you want it bad? I'll fight till I collapse. Yep, that was it. I did it. And it's not so heavy, tapi I think it's good for me to controlling my sore that I'm gonna get after this legs day. So, yeah, baguslah. Semuanya berjalan dengan lancar. Aku nggak ada ngerasain pain di right hipku. Dan, ya, itu a good sign untuk aku punya leg day yang lebih healthier for me. So, yeah, I think we should adjust the workout plan to ourselves, not from or according someone else. Dan ya beginilah latihanku sekarang yang akan aku lakukan sampai I don't know 6 week ahead I think. Ya kayaknya seperti itu kurang lebih. Dan ya itu aja guys, semuanya berjalan dengan lancar. I think next week definitely I'm gonna go for 3 plates, which is 140 kilos, and hopefully I can get it. So now let's just moving on to the next one. Next one is laying leg roll, dan aku akan lakukan di 22,5 kilo. So aku akan pemanasan sekali, and then after that we go straight to the working sets. Okay? Tapi aku nafas dulu ya guys ya. Capek loh. Bye-bye. Days never catch me, man, I'm gone. So I'll be working off the grid, grinding through all the pain. I said I'd do it and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. I'm the type to ask for more pain, get it please. On the other side of pain is everything you fucking need. That was the first one, and I still have 2 more sets. It is at, I don't know, how many kilos was this? 22.5 kilos, yeah, 2 more sets. One more. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6,
have 'em. I got a new mindset that I just established. Through the cold with the nail. So yeah, that was it guys for this exercise. Dan seperti biasa, set terakhir itu pasti akan membuat kalian itu mengangkat bebannya itu, no matter what exercise that you guys are doing. Jadi pasti akan terasa berat banget. Itu kayaknya udah psychology dah. Jadi kayak akhir set atau akhir-akhir repetisi pasti akan terasa berat. Well, not all of them bisa atau punya rasa yang seperti itu. Kan orang punya pikiran itu kan beda-beda. Tapi untuk aku pribadi, aku ngerasain seperti itu. Kayak udah aja akhir set atau akhir repetisi di beberapa gerakanku, pasti aku ngerasain kayak oke, lebih berat dari biasanya gitu. But that's okay. That was it for my leg curl, laying leg curl exercise. And yeah, it was great. I'm glad that I can finish everything. Now, I'm gonna go straight away. Well, I'm gonna take a rest first, of course. I'm gonna go straight away to the next exercise, which is calf raises with the cable. So it is gonna be like standing calf raises, 3x12. Hold for 2 seconds at the bottom positions, at the stretch positions, and it is gonna be at 55 kilos. And yeah, itu aja. Everything was great. My lower back is fine during this laying leg curl. Dan ya guys, miss you guys dah. Nafas dulu. This is how difficult to set it up. Tapi nggak apa-apa, as long as I can feel the gain. So it is hard. Wow. Okay, that was it. 2 more sets. Yeah, I will always be your warrior. You can't stop me now. Yeah, I will always be your warrior. You can't lock me. You can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. 'Cause I will always be your warrior. Yep, that was it. Everything was going well. I don't know, tapi aku masih kayak adaptasi sama aku punya latihan yang ini karena penempatan aku dalam melakukan setup di kabelnya dan taruh bebannya itu di daerah perutku itu masih kayak PR untuk aku. Jadi aku tuh perlu belajar tentang itu lagi atau perlu terbiasa tentang itu lagi, dan ya begitulah intinya. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang tinggal masuk satu gerakan lagi, yaitu cable crunch, and I'm gonna do it at 22.5 kilos again, and hopefully it's going well. I'm just gonna do it straight away, jadi tanpa pemanasan, karena perutku udah pegal sih dari squat tadi dan gerakan-gerakan lainnya. So itu aja, nafas dulu, bye bye. Okay guys, that was it. Okay, let's just do the outro here.
I just need to zoom it in, and hopefully it's enough. And yeah, that was it for today's workout, and everything was going great. Perutku. Well, for those of you who are trying this workout, yang sudah pernah melakukan gerakan ini, I think you know that this workout is going to make your abs like very sore, dan itu bisa sampai ekstrimnya, itu bisa sampai kayak kalian tuh punya perut tuh agak dikeran sedikit, itu bisa bikin perutnya kram. Dan yaitu yang sedang aku alami sekarang, dan aku lagi pelan-pelan banget untuk taruh posisi perutku supaya tidak kram. Kalau misalnya aku kayak gini terus nafas terus, kayaknya akan kram deh, karena posisi ininya itu nge-crunch gitu. Jadi perlu agak sedikit tegap karena aku takut nanti tiba-tiba kram aja perutku. Tapi ya begitulah latihan hari ini, dan semuanya berjalan dengan lancar. And I think, I don't know how long did I make it everything for today, for all of these exercises. Let me check it first. Jadi aku mulainya itu di jam 16.32, dan sekarang sebelum melakukan intro ya, dan sekarang itu di jam, ya fokus, 17.43. Dan ya, it was great, dan aku nggak ada ngerasain hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan 16.32 ke 17.42 itu berarti 1 jam 10 menit kurang lebih. It's already included by the intro, dan I think that's a good thing untuk dilakukan, dan nggak ada masalah menurutku lewat 10 menit lah, karena ini latihan kaki juga toh. Ya, semuanya berjalan dengan lancar. And now let's just clear everything up, and then now I'm gonna close the video here, finish the video here. And yeah, squat was great, laying leg curl was great, calf raises was not so great, tapi aku perlu adaptasi sama aku punya badan untuk nahan bebannya di perutku dan di pinggulku. Habis itu sisanya oke kok. Habis itu aku akan pelan-pelan aja naikin bebannya, jadi kayak 1,5 per minggunya. Dan ini juga akan seperti itu, karena kalau misalnya aku maksain untuk angkat naikin terus di 2,5 atau bahkan 5 kilo, kayaknya aku terlalu maksain diriku, dan akhirnya aku nggak bisa engage aku punya core selama melakukan repetisinya, dan akhirnya repetisinya itu nggak bagus, panjang banget. Dan ya, aku akan seperti itu, 1,5 juga naiknya di gerakan terakhir ini. Dan other than that, everything was going great. Dan I promise you guys, for the next week I'm gonna do 140 kilos for the squats for 4 reps. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar untuk next weeknya, as 2 days it is. I don't know if that makes sense, tapi ya begitulah. Dan ya, itu aja guys video kali ini, and hopefully you guys like it. And for those of you who are watching it up until now, I really thank you very much guys. For those of you who haven't subscribed, please subscribe this video and help this channel. And also don't forget to like and also share. If you guys have any critic or something to ask about gym related, just ask me in the comment and I'll try to answer it. So at least it gives you a new references from me. And yeah, we'll see you guys on the next video. Hopefully you guys have a good workout. Bye bye.